વિશ્વ રશિયા યુક્રેન સંઘર્ષથી ઝઝૂમી રહ્યું છે અને વૈશ્વિક સ્તરે અર્થતંત્રો તાણ અનુભવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને તેલ અને યુરિયા જેવી આવશ્યક ચીજવસ્તુઓમાં ખાસ અસર જોવા મળી છે. ભારતમાં પીએમ મોદીની સરકારે રાજકોષીય સમજદારી, કિંમતોનું સંચાલન અને સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરી છે. આજે આપણે જાણીશું કે ભારતે કેવી રીતે અશાંત વૈશ્વિક તેલ અને યુરિયા બજારોમાં નેવિગેટ કરીને આર્થિક સંતુલન જાળવી રાખ્યું. ભારત તેલ અને યુરિયાની આયાત પર મોટો આધાર રાખે છે. રશિયા અને યુક્રેન યુદ્ધમાં હોવાથી સપ્લાય ચેન ખોરવાઈ ગઈ છે. જો કે ભારતના રાજદ્વારી પ્રયાસોએ બંને વસ્તુઓનો સતત પ્રવાહ સુનિશ્ચિત કર્યો છે. રશિયા હવે ભારતનું સૌથી મોટું તેલ સપ્લાયર છે, જે કુલ આયાતના 20% હિસ્સો ભારતને મોકલે છે. Today, we are dependent to the extent of 88% on the foreign fleet. And a huge amount of foreign exchange goes out for buying the crude oil from foreign countries. The only silver lining is that I would say that they came to the advantage of India. The Russia-Ukraine war, Russia is supplying a lot of crude oil to India. And that is relatively cheaper if India buys from US, Venezuela or Middle East. So that comes relatively at a lower price, and therefore we were able to save some of the foreign currency as well. મોદી સરકારની ડિપ્લોમસી આ સંસાધનોને સુરક્ષિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહી છે. ગ્રાહકો અને ખેડૂતોને ભાવ વધારાથી બચાવવા સરકારે તેના સબસિડી કાર્યક્રમોનો વિસ્તાર કર્યો છે. યુરિયા સબસિડી બમણી થઈ છે, જેથી ખેડૂતોને કોઈ અસર ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું છે. It's undeniable that India has depended on Russian fertilizer for years. That's undeniable. But I think a lot of the impacts and efforts that Prime Minister Modi has made to really ramp up things like the nano urea, that's going to make a huge difference in the long run. But it's undeniable that India depends on Russia, for many things. I mean, when it comes to oil, when it comes to fertilizer, sure. But it's really interesting to know that also is what gives India an interesting sense of leverage when it comes to Russia, because they are such a large importer of certain Russian products. And that is why India has such a geopolitical importance, because when they come to the table, they are seen as the trusted broker between the two countries when it comes even at looking at a potential kind of further dialogue. જો કે આ સબસિડી અન્ય ક્ષેત્રો જેમ કે રોજગાર સર્જન, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ અને સામાજિક કલ્યાણના કાર્યોના ખર્ચે આવે છે. સરકારે લાંબા ગાળાના રોકાણ કરતા ટૂંકા ગાળાની રાહતને પ્રાથમિકતા આપવી પડી છે. This strong push to put a focus on producing, urea locally, nano urea, actually can certainly help in job creation. But everything is a trade-off. If, of course, there are things that will be an economic hit in for a short period of time, but the long-run implications of some of these schemes actually can be quite beneficial. But the devil is in the details and in the execution. It's very important to understand how this is actually going to be, executed over time. રશિયા અને યુક્રેન સાથે ભારતના રાજદ્વારી સંબંધો મહત્વપૂર્ણ પુરવઠો સુરક્ષિત કરવામાં નિર્ણાયક રહ્યા છે. ડિપ્લોમસીએ ટૂંકા ગાળામાં મદદ કરી છે, ત્યારે ભારત આ નિર્ણાયક ક્ષેત્રોમાં આત્મનિર્ભરતા તરફ પણ કામ કરી રહ્યું છે.